Le Rimac Nevera est un hypercar électrique croat développé par Rimac Automobili et lancé en 2021 comme version de production du concept C_2. Elle représente l'un des sommets actuels de la technologie automobile électrique. Son design est à la fois futuriste et aérodynamique, avec une carrosserie en fibre de carbone, des lignes très travaillées et des éléments actifs qui optimisent l'appui et la stabilité à haute vitesse. La Nevera est équipée de 4 moteurs électriques, un pour chaque roue, ce qui lui permet d'avoir une transmission intégrale entièrement contrôlée par logiciel. La puissance totale atteint environ 1914 chevaux, 1408 kW, avec un couple impressionnant d'environ 2360 Nm, ce qui lui offre des performances extrêmes. Elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en environ 1,85 secondes et atteindre 300 km/h en moins de 10 secondes. Sa vitesse maximale est limitée électroniquement à environ 412 km/h. La batterie lithium-ion a une capacité d'environ 120 kWh et est intégrée dans la structure en carbone du châssis, ce qui améliore la rigidité et la sécurité. L'autonomie annoncée est d'environ 490 km selon le cycle WLTP, selon le style de conduite. La voiture supporte la recharge rapide en courant continu, permettant de récupérer une grande partie de la batterie en moins d'une heure sur une borne rapide. Sur le plan technologique, le Rimac Nevera est doté de systèmes avancés d'aide à la conduite, de multiples captures, caméras et lidars, ainsi que d'un système de vectorisation du couple extrêmement précis qui ajuste la puissance à chaque roue en temps réel. L'intérieur est luxueux et moderne, avec des écrans numériques, des matériaux haut de gamme et une forte personnalisation possible pour chaque client. La production de la Rimac Nevera est très limitée, avec environ 150 exemplaires prévus dans le monde, ce qui en fait une voiture extrêmement rare. Son prix dépasse généralement les 2 millions d'euros, ce qui la place parmi les hypercars les plus exclusives et les plus avancés technologiquement jugés produits.